So ito yung mga pangyayari sa Changi Airport paglapag namin. Hello, so time check. It is now 2:45 in the morning. Andito kami ngayon sa Terminal 4. Hihintay kami ng bus papuntang Terminal 3 para pick up yung SIM card na binili namin. Every 30 minutes ang frequency. So, ayan. Dito kami sa waiting area. Kuya is at the back. Kuya is busy. Tapos, si Daddy din. So far, okay naman yung experience namin sa immigration. Ang bilis lang. Ang miningin lang is ang passport lang. Tapos, of course, biometrics. And then, mandatory na picture for record purposes dito sa immigration ng Singapore. So, yun lang. As simple as that. Friendly naman yung immigration officer. So, it was a very good experience for all of us. Okay, so for free Wi-Fi, long press ng Wi-Fi, and then lalabas na dyan ang Changi. Wi-Fi is free. Good job, guys. So, paalis na kami ng Terminal 4. Papunta na kami ng Terminal 3. Sa Terminal 3. Kami sa Terminal 3. So, picture muna. Terminal 3 na kami. Papasok tayo para i-claim ang SIM card. So, wow. Iba na naman yung theme dito. Look at the ceiling. Every terminal ay nga theme. We are at the self-operated elevator. Yes. Ito, one floor down? Okay. Thank you. So, pagkatapos ng elevator level 1, dito nyo kukunin ang Singtel SIM card. Si Kuya ay gutom, always looking at dining options. Nagutom na agad. So, hanapin natin ng Paris Baguette para i-claim ang ating EasyLink SIM. So, andito tayo ngayon sa Terminal 3 para i-claim ang ating 2-in-1 tourist EasyLink na SIM card. SIM card siya, which also works as an EasyLink card when you want to ride the bus or the train. So ayan guys, meron din silang mga charging stations right there. Ang lawak. Ang Paris Baguette, andun, i-claim yung SIM card. Tara, let's! Okay, so for the shops and 24-hour food court, it is one level down. Ayun yung escalator. So, dito tayo. Walang tao, guys. So, hintayin muna natin. So, ayan yung exchange rate for today. Ayun. So, lalabas dyan ang Philippines. So, ayan yung exchange rate. Sa convenience store, paluto sila ng noodles. Naghahanap ng food. Or mala 7-Eleven. Dito sa airport. Ooh. Dried goodies and nuts. O, diba? Pang energy. Dried fruits. Ito. Yung klaseng coffee. White coffee. Brew house. Coffee and creamer para kay Daddy. Ayan o. Ito yung mga chips nila dito. Kani, ano saan nga chips ya? So these are food from Japan. Candies. Oops. Diba? Lahat na andito. My bags. If you need something imagine. So $59 isang bag. Socks is $3. So doon na kami nag-coffee.
nag-light breakfast lang or call it snack, midnight snack, ganon. Ito yung mga prices ng mga pamasahe. Ito yung self-service booking, fixed fare transport. Ayan yung price niya. And self-service booking po yan. While ito naman, ang ground transport concierge. Yan yung city shuttle nila. And then din yung large taxi at saka yung limousine to any destination. Maximum of 4, flat rate of 55. So, if group kayo, mas maganda yan. Diba? 60 to any destination na yun. So, hindi nyo na kailangan pang sumakay, panaog, maglakad, papuntang train stations. So, malapit lang yan dito sa information center, dito sa Terminal 3. So, doon yung labas ng airport. Andito kami ngayon sa Prophylaxis. So, ayan, close kasi yung kabila. So, andito lang siya tapat ng Belt 45 at saka Heavenly Wang. So, nakalagay kasi doon sa print out namin ay doon siya sa tapat ng Paris Baguette. Pero pwede din pala dito, right in front of the Heavenly Wang, itong same outlet, which is yung Travelex Worldwide Money Currency Exchange and SIM cards. So, dito namin na-claim yung Thank you. ito. So, ito yung 2-in-1. You can use the SIM card. Inactivate na din nila. So, pwede ilagay kung may pocket wifi kayo. Diretso na doon. And itong card, pwedeng gamitin sa EasyLink for public transport. Tapos bumili kami ng 3 pa kasi 4 kami. Ito naman yung binili namin. Alright, so pwede mo na maging remembrance ito. So, Ninya paid her first Singaporean transaction. Kumusta ka naman, ate? Ayan, so bumili kami ng wallet kung saan ilalagay namin yung pina-exchange namin para hindi siya matupi. So, ayan, nakalagay yung mga Singaporean currency. Ayan, para hindi ma-fold. Okay, so ito lang yung present namin. Scan lang nila yung QR code. And then, voila, we have this. And then, bumili kami ng tatlo. All you have to do is to present your passport. And magandang naman sila dahil sila na nag-activate. Thank you very much. Right at the back ay escalator going down para sa shops and 24-hour food court at saka kung sasakay kayo ng Uber or rent a car. So, andyan na guys. So, Ninya's here. Tara, you're done? Let's go. Tapos, may free pa na pin. O, diba? Saya-saya. Para pwedeng gamitin pag nilagay na yung SIM card sa inyong mga smartphones. So, babalik na kami dito sa charging station kung saan naroroon si Daddy at saka si Kuya na nagsasagot ng kanyang assignment. Okay, how's it going, Kuya? Dito yung mga chargers namin sa charging station. Daddy's here. So, actually, nung paglapag namin ay hindi pa namin makikita ang aming inaasam-asam na makita na dual rain vortex. Kasi hanggang 10 a.m. to 10 p.m. lang po siya available. In-schedule ko na lang siya on our last day para at least makita naman namin. Kaya maaga kaming pumunta ng airport nung last day namin. Doon natin kami nagpahinga at naghintay ng aming flight. There, papunta kaming MRT. So, we'll travel now papuntang Chinatown. So, we're searching for the MRT. Still here at Terminal 3. Mamaya na tayo gumamit ng Osmo. Kaya ang dami pa namin bit-bit. So that's the underground carnival. Wow. Tara, manghihis at tadan. So CR daw muna. So pasok tayo dito sa T3. Dad. So wow, that's a huge airport really. Laki talaga. Terminal 3. Ganda. Sa toilet, saan? More food pa pala dito. So, hala no, umikot lang tayo. Diyan po kami nakaupo kanina. Sa red na
seating area. Ayan daw, oh. La Shrimp Ramen. Singapore's first shrimp broth. Chinese ramen. Ayan. Expensive, ah. Nice. So, toilets. Dito po tayo. Bye, luggage! Bye-bye! So, train to city. Let's go. Platform A. 4 minutes. Okay, so this is the MRT. Ang dami ng tao.